back to the Hangout Show with me, Phoebe Kanyera, and today we have an amazing and interesting show lined up just for you, and we'll be talking about the high school life with the pandemic. Make sure you subscribe, you share, and you like the video. With me here, I have amazing people, and they'll introduce themselves and tell us the school that they attend, and we'll begin with you. I'm Andrew Kimani. I go to Kagumo High School. I'm in Form 3. Moving to Form 4. Hi guys, I'm Shekina Kunzimana and I'm at Asia Girls Form 3. Hello, I'm James Garen, the Tanga Boys in Form 3. Hi guys, I'm Juanita. I'm in Makweni Girls Form 3. Hi, I'm Tiffany and I'm at Asia Girls Form 3. Oh, nice. And I'm Phoebe from Chania Girls Form 2, going to Form 3 soon. And so how has school been, like going back to school after almost a whole year, like the 9 months, and now you're told that you're going back to school? How was the experience during those 3 months you were in school? Well, it was tough. Catching up in school was hard because people even forgot the admission numbers. It was that serious. The teachers even forget some names of the teachers, even your students, even your desk mate. Food, the food at home is not the same as the food in school. Learning was kind of shaky, but yeah, we got there. For me, I can say, just as she said, it wasn't easy. The fun part was maybe catching up because you'd missed a lot of friends and stuff. But the main thing, which was now learning, it wasn't easy because 9 months, we can be assured that not many were studying. So you see, yes, and now the fact that most schools, we went and we were supposed to start with an opener exam. And you can imagine 9 months you've not studied, but you're starting with an exam. So yes, it wasn't easy, but with time, yes, we had to catch up. Yeah, school was tough. School was tough. You can say it was a shell. It was so hard. For starters, I even forgot where my bed was, my admission number. Everything was so hard. Everything was in tatters. Should we what chafu? School was dirty, hard, catching up, the period where we were not to repeat the speed. It was sorry. But it was we had no choice, and we had to comply. School wasn't easy. Kwanza venye tulifungua, sasa mmezoea kuamka sasa ilikuwa ngumu. Mmezoea kuamka sasa hapo 9, 10, 11, sasa hivi kuamka 4, mnafaa kwa class. Pia the same with the teachers, learning, it was really difficult. First tuko tuna kupelekwa haraka na syllabus kukava hizo 9 months zenye tuliacha. Na pia it was just difficult. But we had to comply with everything that the teacher had said for us. Yes. For me, 9 months, finally zimekuja and they are over. It's going back to school. And the first days hazikuwa mbaya. Actually, for us, me kuamka, I was good at it. Hadi najisifu naona nimekuwa nikiamka vizuri, but that was just for the first 2 weeks. So school it was tough, of course, kurudi. Even our staff, for us, tuna moving stuff to the houses and whatever. So kupata vitu zako, removing them from the box, kupata, let's say wengine walipata ziko na mold and stuff. And that was basically the mood. But as Jonita had said, it was good at first to catch up na watu, kujuliana hali. For 9 months, of course, we had a lot to talk about, and that was sweet. So most of you have talked about the negative side of being in school after those 9 months, and there's always a positive and a negative side of things. So I'd like us to share the positive experiences that we had. Anyone? Positive? Yes.
I got nothing. Yes, me I can say my positive side was just that I said, seeing your friends again. Months after 9 months, people had changed. Even there's that you'd missed teachers, like you'd not seen people for long, you see. And then just getting to see people again. It was just a long time. Na nile hamjazoea. Unajua mmeweza kwenda holiday 2 months and then you come back nini. So yes, it was just, that was the positive side. Seeing your friends again, teachers, and in a different environment, see when you mlikuwa mkionana home. Yes, and so that stories mnapiana, you remember this, yes. Oh, On the amazing. positive side. Yeah. And plus mtu akirudi shule after umekaa home sana, mtu anakuwa na ile seki ya kusoma. Like unatakanga tu unataka kuonyesha watu okay, yes nilikuwa home sikuwa nasoma, but wewe ukifika shule ndio tu unasoma. To add on that, like even in our school, the normal time we should wake up is 5 during the weekdays, and like after those 9 months, it made people like to wake up at 4, and you're like, what are you doing? Some people are even waking up at 3 just to go and study. Yeah, so that was really a nice It has thing. happened a lot. Easter yako extended waking up early, like us even too. People are just awake na city hana nile maybe tseme umejizoesha hadi usingizi hauna, you see, and then you extend, like it was just, that was the positive, is also a positive side, like that mnapiana seki ya kusoma mwenyewe tusome tu because atusoma miezi 9. Yes. Mnakula nini mkamka tu? Like October. Yes, and like when we are going back to school, everyone was told like come with masks. Some were even told the color they should go back with. Like for us it's white. And like how was the experience having masks in school? Like everywhere you go, did people apply that in your school? Watu wanaombaladi mask. Ati mtu ana print sika insidia mask. I mean, okay, it's not nice, it's not good at all behavior. Sharing of masks, it's wrong. Yeah, because mtu atasneeze kwa hiyo mask akupe, uende pia usneeze na umrudishie. Yeah. Si atukwambiwa kala, so it was just, alafu ukiwa kwa parade like inakaa tu shagi kila mtu. Yeah. Mask. Haikuwa rahisi because you can, okay, the only place you can find, okay, for us for the first 2 weeks, that's when people saw the seriousness of it, nini, and nile tu yenye parade and class. Some children were strict because others don't hawakangi shule, so nile like they're strict. When they come to class you have to have your mask on, but you know the fact that students tulikuwa tunatuko ndani ya shule, like tunatuko immune, like asia tuwezi pata, si teachers are the ones who go out. So you see kuna people hawakuwa wanavaa sana, but after the first 2 weeks, after people wameona 14 days imeisha hapa tunaweza kuwa tuko safe, people are not wearing, but there was that strictness. Parade unapata lazima, na maybe ukienda admin, just as you said, ukienda admin saidia. Say hakuna ati nisaidie tie, nisaidie mask. Yes. Si yetu ilikuwa ni si mask zetu zilikuwa ni kama tai. So na ile situation mwalimu akuja na toka. Exactly. I studied in an interior place. Niko ndani tuko ile point fanya hivi une building. Ngumu sana. In kwa forest basically. So hii corona wengi wetu was experience hata wajui nini, never like you theory. You theory nyingine big sana, you've never seen corona, so you hawaamini anything. Unasikia tu radio pesa muongea something blah blah blah, corona, covid, second wave, that kind of stuff, but hawajawahi experience kwa wengine hawakusitu tu. So kiambia msi hava mask sana nani kuna joto. Umekula sehemu. Yeah. Ukasikia first usindio sana kukujia. Mask na sweat huko ndani. Mwalimu ana preach pale mbele. It's very odd. Yeah. Mtu hivi kidogo hivi anakugombeza na rudisha. So ilikuwa mask situation ilikuwa very hard. Alafu mask situation was very hard. Can't say we were complying. Tulikuwa na comply hata kidogo. We were so due to corona in theory. So in theory hatuna facts.
Kuna wote kuna reality. Ndio kuna few walikuwa na unajua watu corona. Kuna hata wako na mambo sio. Wako na mambo corona iko wapi? So we will never complain to anything because nataka kama mwalimu unavaa mask na pita mask because na ibwa yes but sio kuiba kuweka kushina bed kama kwa mfuko iba ushaina nimetalanga kwa shule tagi hivyo shuna type ni kwa shule mask ni kwa hiyo wale kwa TV James where's your mask Asha mkono kwanza ndiko ndio shida tena vile tia shida unapenda respect wa elimu at the same time ukiweka mask ni heavy you used to siko na zile za nguo and they were grey so mask are heavy breathing inside so like so you go very hard breathing alafu kuna joto iko tu it never seemed right in a way but though it was right it never seemed right unaona it's I don't know get anything but we made it ilikuwa difficult sana. Mimi sasa some teachers hawakuwa wanajali wakifika class wanatoa na kufundisha hivyo. Sasa watu wana take advantage of that wanatoa. Sasa ilifika to an extent mpaka watu wako wanavaa kabisa. Ilibidi mpaka saa other teachers walikuwa serious nayo waanze kupatia watu punishment ya kuvaa. But after that mimi tunavaa kutoa but there are some people who are serious with it. Pata mtu mwingine anaenda naye mpaka kwa bafu na shangaa na kuosha uso. But all in all iko sawa. While in our school, the measures, the first, okay, after some time, of course, watu wali ease on the measures. But then wajua shule yetu ni iko Nyeri na Nyeri generally the climate ni baridi. So mzee kipata ka home ndio watu sawa wanakumbuka kuvaa mask and stuff like that. Kujadaro, yeah. Okay, the teachers, yes, walikuwa na emphasize, but not all of them were putting so much emphasis on it that to buy mask, but yeah, it was important. Tu nilikuwa nakumbuka actually kuvaa in parade times, ukiitwa admin, yeah, and just most of the times it's when you are going to confront mwalimu ndio nakumbuka tani buy mask yangu. Pia kuosha mikono actually this is yongelea. This is yongelea. Although actually tuleka taps almost everywhere actually. Although watoto watumia and actually unfortunately tulikuta tumekewa hizi cafeteria system shule yetu. So like unaenda na plate hadi tukakuwa plates ndio unakewa food. So pata hiyo soap wameka kwa taps ndio tutumia kuosha hadi plates nini. I mean it was just a good shule. That was So well in our school first days tulikuwa tunavaa kila mtu anavaa. And then like I had told you before, my dad had corona. So like when I was telling people of how it was, there is a girl who came and asked me, Phoebe, is it true that your dad had corona? How was it? Like that. I told her the experience. And then she was like, in the area that they stay in, they were told by a pastor that corona doesn't exist. So like they never wore masks. So even in school, she after I told them the experience of my dad is when she was like, oh, corona kumbe iko, is when now she started wearing the masks. About the water points, naona vile kitumpe kikuja kila mtu anataka so like kila mtu alikuwa anaosha mkono first week, second week. After like shule ilikuwa tu na maji, like unaona tu kila mtu anaosha mkono. After a while unaona hizo taps dry, completely dry. Mostly zilikuwa zinatumiwa kukunywa maji or such things. Punishment ilikuwa first week, second week. Punishment ilikuwa walimu hadi walichoka, kuna wenye wanakuja class hawavai. So uko like what's the point?
hawavai, but kuna wenye like ukijua let's say ni English man unavaa mask ikuwe aje like this teacher, she always has her mask on like hadi Kiswahili. Well, there is a time our Kiswahili teacher made an announcement in parade, so like akatoa mask. Wow. Everyone was shocked because he didn't have beard, so like after kutoa mask his whole face iko na ndevu, so you were like oh my god. So like masks zilivaliwa, and after a while no one had like that zeal of wearing the masks. Mbele mnasema admin, mkienda kuona sisi hadi DH, mkiendea food anything huko unasaviwa bila mask. So like unaona mtu kwa line anakwambia Phoebe nipe mask niko, how do you even ask for someone's mask? Hujui niko na homa au ni by the grace of God no one asked for my mask. But after a while ndio sasa tulirudi tena kuvaa juu. We were told that our neighboring school, there is a school that neighbors as a disabled school, like the children they are disabled. So we were told that this school has been affected by corona. So we were like, kumbe this thing is serious. Na sasa tukarudi kuvaa mask and all. And in your school, did any student or teacher got affected by the COVID? Anyone? Oh wow. Science. Science ilikuwa nyingi. Like kwanza shule yetu there's this period mtu apata homa and unasikia mtu mwingine apata homa and you almost the same similarities and you're like hapa and then but of course akwa mtu angetaka kuassume hivyo, and actually akwa mtu atalienda home kwa sababu ya COVID or whatever, so we agreed. See, we used to be tested every day. We tested twice. Temperature. Yeah. So like register ndio imekuwa register all the stuff then temperature again. So just unaongeza msana anatestiwa kichwa. Chukua test inakaa. Kimepanda kidogo kuna corona. Wakati mmoja kuna homa, then hivi nimepata kuchacha. Naomba analia hapa kuna sasa anaogopa kuna corona. Kesho mwingine anapata ni reduce test na kwa sababu back to phase 1 hapo tu mask kujua jiko nini tena anapata homa tena sense situation anarudi kwa naomba tena hivyo nilikuwa ni basically tu hapo tu. People are so not serious about this thing. Never serious. People were just they were living. By the grace we just living. People they were there. Corona iko saizi nyinyi homa. Kuna homa. Kuna baridi. Yeah. Like excuse kwa kitu like easy. Sisi shule yetu watu walikuwa wanatumia homa kama excuse ya kwenda home. Oh yeah. Like unaenda kwa nurse unaanza kusema nakohoa, sijui nasikia nikaa naumwa, sijui nashindwa kupumua hivyo. So like watu wakaenda home mpaka depa announce kwa parade akasema mnaanza kuchukua homa sasa mnaiteki na kuwa serious. Watu wanaenda home kila saa mtu anapiga simu, mzazi anashtuka anamkuchia. So like hadi shule inabaki na watu. So alafu watu wanaenda na magonjwa wanajua tu na size treat. Lazima tu utaenda home. Yeah. So unaona ikakuwa azin sana mpaka tukaamua sasa kuna kwenda home. Ukipata home unakunywa piriton unashika. So you see that watu walikuwa wanaenda kila weekend. Napata watu watatu wanaenda kila weekend. Sasa tulikuwa hiyo sasa ndio plan tu umeboreka. Nenda home class. it's funny how kwa hawa it's the opposite of us. Us who are fighting to stay in school manzi. Literally like sisi watu walienda home ni ile like serious and you know na highly, but us like our school the 8 were fighting to stay in school like at this dream is a maji, but she like gonjeka ni people are falling sick. Yes ilikuwa inaanza like us even unasema heri ulale shule. Us
people are affected. Like ataenda apewe dawa alale class the whole day like prep money alale yote, but sasa bora tu asende home play. You ni ya masomo ya kukimbizwa. Since it was really in our school, but people are affected like very, I think countable you can say 3 in the whole 3 months ndo ameenda nyumbani. Me, I know of a girl like almost after 2 weeks anagonjeka hapa. Na ni magonjwa like they don't even exist. Wanasema sijui naumwa na hapa, sijui niko na homa, sijui naumwa na meno, sijui naumwa na macho, ndio tu aende home. Like unamuuliza mbona nimemiss mama yangu, na like she's so dramatic that you'll believe this girl is totally sick. So ameshi tu kwenda home, and you're like you should fight to stay in school after pressure. She's like, she's a don't care girl. So like, it was real. Everyone wanted to go home. But thank God that none of our schools are affected by COVID. So like, another question. See, all of us have seen and have heard of the new timetable of how we are studying, and how do you take it? Positively. Bora tu hizi 7 weeks tuko nyumbani, kitu yote sifanyike, tuambie tunakaa. Like that's the play of most of us. Like you see, for some of us I can say kuna ile hadi people like us in our school watu walikuwa wanasema because teachers were telling us that day ina hit sana, so like we are saying heri tukae shule tuendelee tu kusongeshwa ikiwezekana tumalize December, because okay, you know, for form 4s right now, like they have that assurance that you wanna maliza. When you see the next thing, it is so see from 3s we are like, hey, heri tubaki shule tu like tumalizie tu hapa tena kuona wazazi huko mwisho. You see, so like that's how it was. Like your calendar tu iko sawa. Calendar mimi broke my heart because for starters I study far. Coming home for like 1 week, so it's very expensive. 3 days. So I have to stay in school. So basically, the next time I'll be at home in December. This is the next. This is the timetable. My son. I'm sorry. wow. So, you know what to call, and nothing you can do about it. You have to deal with it positively, because even if you go negatively, you need to. So don't you believe this is the future. For me, your timetable. Okay, first I'd like to advise all of you. I think see your eyes for and you from 3. Actually, nataka advise chukue hii period, because actually after this holiday I think ni wiki moja. Na 3 days midterm. I'm sorry, Jemo, maybe. So I think in the 2 months tuko nayo as form 3 transitioning to form 4 to brush up na vitu zenye atuko like to refine to be better. And me paying a new kiplani, there's no way me niliambiwa tunamaliza shule na form 2. I'm like, how by the way tunamaliza like the same year na nini. And so although see it's inabidi hatuna option, si bora si pay tumalize and all is well. And then sasa tuko hapo kwa tunamaliza months earlier. Hapo hawatakuwa. We'll make them feel as if it is a different year. Hiyo timetable iko sawa, iko na benefits venye amesema hizo 7 weeks ya kusoma extensively. Tuna hizo 1 week 3 days, hizo tu za tuko na tu wazazi zina kurudi. Hata kitu kingine. Iko sawa tu. Timetable iko sawa, mimi iko sawa. Wenye wananunua ni form 1 because like corona kirudi
mtu atasoma form 1 3 years hasomi like unafika 18 uko form 1 sasa tukiambiwa turudi because okay najua at least form 3 tuko na hope like tunaweza ambao si turudi kama venye form 4 walirudi but sasa form 1 anakaa shule wa corona kama anarudia tena What's 2025? bora maliza And for me, I'm glad because I'll still finish in the same year that I was to finish. The pressure, girl. But the pressure, we have just to cope with it. But I'm glad I'll just finish in 2022. God help, Corona is like yeah. Yes. And could you tell us like some changes that took place in school apart from wearing masks and the water points? Kwetu, okay, tulipata tumejenga dorms zingine like and then there is this thing that came in classes like no it's social distance like see naona venye mnakanga exam room like hivyo sasa ndio tunakaa class and hizo tu zinasema tumechange sa dorms si like si tulikuwa tunaambia huyo kilala kiface hivi una face hivi una face hivi hizo yes it was that strict unapata like maybe in a cube you are this number maybe you see one so yes those were the changes in our school ilikuwa freestyle huko unasoma though the difference ilikuwa ni teachers became harsh very like hata zingine wanashindoza harsh unashindo kuna siku nilikuwa mchele moto shuleni sasa like teachers became very harsh walikuwa wanapeleka mbio sometimes were very harsh. We were like so rushed in things we not supposed to. We gave it as a games, but we were rushing. It was though should start things at when you should see what it's small. So class to be quite to be chance hapa ndani when you go to the camera. Ilikuwa tu hapo should sasa ni kulala ilikuwa ni as usual. Kama ilikuwa tumeongezwa. It was just normal. It was just normal. The only thing to mention is the speed. Teachers became harsh, teachers became sort of a no reason. Corona's really bad. Hey, don't know that's all I can say. Nothing changed. Kwa shule yetu hata when nilisema there is this cafeteria system kitu hatukuwa tumezoea. Actually ungeniambia ati tunapanga plates shule yenu ningekucheka. Nilikuwa na hiyo ni plate but then actually tukirudi saa tukaanzishiwa hiyo stuff due to like they didn't want us to mingle hadi DH atungekaa like actually kuna hii rule walikuwa wamesema ati hatuwezi kaa more than 2 people in a table but of course that was only for a period of time but DH yetu iko karibu na field so people also found pleasure tu na kwenda kukula na huko and stuff like that. For the teachers actually they became lenient. Sijui kama ndio walikuwa wagopa ku make a lot of contact with the students ama nini. They weren't that harsh. Actually nilipenda hiyo environment ya shule it was conducive very. But after some time kiplani walianza waliona tunalegea tukarudishwa system sasa. But that changes pia kulala kwa bed sijui but hizo tu zilikuwa posters zinawekwa I don't know kama mtu alifuata hizo za sijui kulala hapa mwenyewe lala hivi hizo tu zilikuwa for sure. Nothing else changes for social distancing class. Kwetu kupimwa ilikuwa tu hearsay. Sijui kama hormones actually si tulikuwa tunaambiwa tutapimwa but never really. Daily. Actually hakuna disco moja. Isipokuwa tu siku ya kuingia shule. Super system daily. I mean every class had a thermal gun. Class had a thermal gun. In the morning and June. Sisi tulienda 2 weeks peke yake. Thermal gun nakuja nazunguka after while. Sasa ile azim sijui ni kile kisaikituki ya kuona thermal gun juu. After 2 weeks isharibika. Ile sijui ile haribikaje wa thermal gun ikaribika.
change ingine ni dining hall, tukachange ya service. Tulikuwa tunaenda si wote, so ikaanza na form 1 na form 4, form 2 na form 3. So tunaenda different. Sasa hii service ya mwisho inakaa sana, unajua kuna time pasia na kanga hivi na kumkaka kitu kingine, so anaenda kiongeza. So service inakuwa long ya form 2 na form 3 than form 1 na form 4. So form 1 na form 4 mekao na tungoja tu class tumalize service tuende kunywa chai. So ina take long. Kulala hakuna difference. Tulijenga dorm lakini watu wakwenda kwa hiyo dorm ilikaa tu. Alafu tuna bonde nyumeka na nini wase wa kiume. Alafu nasikia tena unahamishwa. Unaona, so ile kila mtu anaenda kuambia prefect akinihamisha hata tu. Kila mtu akienda kusema hivyo nani atakwenda. Na kwa mtu anatoka. I means pia tuna take shifts. Sasa like form 1 na form 2 wanaenda earlier. Tuna form 3 na form 4 tunaenda afterwards. Niko na bahati. Mimi sina pinjana umeshikana hivi. Sasa kidogo hivi rudi nyuma. Nimetoka mbali. Hata si hiyo cafeteria system hapana. I mean, inafaa enhance COVID measures, but sasa watu wakipanga line before it was actually much easier kupata food kwa table. So hadi kila mtu anaweza ingia date at once na nini, and I think it was much easier. It's like kupanga line na finyana whatever. Kuna social distancing like kwanza parade tulianza siku za kwanza tukaambiwa eka space hapa. Sasa alafu ni teacher anaintroduce, so nile kila mtu anakuanga tuna ile kimya utakuwa nini, so mnasonga mbele tena mnapiga Jura ni kama siku yetu, and this is like the first week sasa tunaenda church, so it was like you have your fellowship in your classes. To hapo after the first 3 Sundays tunarudi kwenda church, etando hizo na sasa unajuanga ni social distance, hakuna parade the same na make sure the girls have space. Hakuna like the things nimesema shule yetu ilikuwa ni the first after 14 days. Yeah, exactly. When you come here, like you want to know for the first 14 days whether you girls are safe, nini. From there nothing, it's like ilirudi kawaida. So in our school, we had so many changes. First of all, evening preps ilikuwa inaanza at 6:45. So because of temperature, ikachangewa to 6:30. So like and St. John's ndio alikuwa anatupima classes, like all classes, na ilikuwa consistent till the last day ya home in the morning. So like that was the first change. The other change, teachers, we had so many new teachers because most of the female teachers walienda ku give birth. So like most of us kwanza class yetu tulichangiwa teachers wengi sana. We had a new principal. She's just an amazing principal. Like ameleta changes more vizuri by the grace of God. And like deputy depa wetu alihamishwa, like we didn't like her, like most of us didn't like her, so we were given another deputy who is so motherly. Like unaona vile unaendanga kwa depa, like unaji express your attention, unashindwa utasema ni, like the previous one was like go back, teach yourself how to talk, then come. So the new one, she'll correct you, like before kupe punishment anafikiria kwanza. So like there is this girl alikosea, so like, and she wanted to even commit suicide. So like a prefect, so alikuwa anatuambia instead of kupeana tupa no hivyo like you think, like you don't know what that person is experiencing. So like those are our changes. Your social distance parade, we didn't apply it ever because tuko wengi na parade ground see that large. So like there is this day we had visitors who are coming to give us books. So like tukaenda parade nini tukaanza kuambia sijui ati this class tunapanganga like hivi. So like tukaambiwa ati this class and this class have this distance, and we were laughing and laughing. Alafu watu wana make noise ati like we don't have social distance. So after the park kusema sijui this space thing, tukacheka, visitors are like what's happening. So like hadi tukaambiwa everyone should wear a mask and all. Those are the changes that we had. And
during the last show, we talked about some of our experiences in Zoom classes, and now that we are back to school, which form of learning do you prefer, the online learning or the physical attendance? Physical. And Literally, Zoom. why would you prefer the physical than the online classes? I mean, first, easy virtual classes, there are a lot of distractions when it's home. Me actually, I didn't take part in any, but kuna kuza yangu while we were at his place, he constantly took part in them, and I think I'd prefer just the physical because babu mwalimu wako hapo kwa freedom ya kumuuliza swali yote. You're not okay. Maybe even in class labda haukuweza kumuuliza, unaweza mfuata umuulize. Zoom classes kuna hiyo detachment na student and the teacher, like first tena kushinda ukicall mwalimu. Actually kuna kijana, the English teacher happened to mention that are in contact during the holidays. Even like the reaction from the rest of the people, like they were like, kwani hauna kazi, kwani vituka hizo, like kwani you didn't have anything better to do kona tu upige mode. So unaona hiyo, that's why I think I prefer physical too rather than the virtual classes. Virtual sequel attend. Physical and attend. Physical you benefit because you can ask more questions. You have to say physical you can ask more questions. You can follow the teacher and explain better than virtual. Because virtual basically you can tell me what's the focus. You go virtual. Mwalimu wako ana preach. Then hapa kando, kuna options basically. Netflix, kuna game hapo kari na roll. Call inakuja. Like it's so hard to focus because like unaliza haraka nyingine. So wezi focus. Na pia wezi utakuwa na mtaitia. I want to ask a question. But kama realize kujua ile kitu. Ishapita mpaka mwalimu wako like nini bana? Sawa. I prefer physical. The physical is much better than that, but it has more advantages than virtual. Physical is much better because one thing is physical, like una focus, and then like something to class, like unaona kila mtu ana concentrate, you see, so like you all focus. Virtual utakuwa unajidanganya, maybe you hustling, au you asking, maybe kuna mtu anasikiza na okay, high chances are very few wanakonga wakisikiza. It's very few, you see. So physical pia ni better because you get to interact with the teacher, like utaget kujua hapa sijaelewa ni ama hivi Andrew amesema unaweza fuata mwalimu kamuuliza, you see. So na haina distractions because hadi mko wengi, like tunasoma pamoja tuko class, you see. Haina distractions. So yes, physical is better. Yeah, physical same. It's better. Sasa kama sisi as in high percent ya madimo kwa shule yetu ni Maasais. So alafu ni Maasais wa interior. So si kila mtu akona simu and then net, unaona, so as in si relevant kwa kila mtu. Sasa hata tujaribu virtual, tunajua tu wenyewe haitalipa. So ni physical. Na wewe kwa kitupolo alisema last time hadi mimi naweza taka kufuatilia kuna difference kweli na mtu alikuwa virtual. Kuna difference. There was this guy who like getting the experience. Yeah, anachezea mtoto. This guy was in school this 9 months. Then you go crazy. Uko hapo kwa 50% umefurahi. You were very happy for like 9 months is a part of his school. Then I put 98. Wow. Abaya na complain. Anapeleka correction. Exactly. Like baada kuna correction like mwalimu mimi mwenyewe. Na tajui mpaka hapa pato unasikia kidogo 99. Unaona utafuta yaka tena kidogo akona 100 bro like.
Nigga what? Nini mbaya? Yeah, na nasema yeye through ni virtual msaidia. Nasema he was so virtual basically like virtual what I can say is that it's your choice. Virtual for seeing. Yeah. Virtual it's you want to learn. You want to learn talk. Yes. Physical You have physical you have. If not you go to one. But no, basically like it's physical like you have to, it's a must. Mentally independent unaenda utasoma utajua utashika na exam utapita. Yeah. Virtual ndio soma utaki ndio kwenda. Hivyo Maybe I stand to be corrected, but still. If physical ikuwa hata like mwalimu sasa ndo explain kitu extensively, ndio anaweza extend kwa Zoom classes. Sasa sistangu alikuwa anafanya ni strictly 40 minutes. Na hata unaweza pata mwalimu ataka kuendelea shaisha sema ni meeting na so kama na hiyo ni kama juizi restart tuajika watu wengine kwa hizo bundles inaisha hivyo lesson mpaka wapatane labda the following day. Physical iko better. I'd also prefer physical because, like as you said, not all students are able to access the internet and even to access the online classes, and also about the distractions. As I had told you during the last show about my brother who would put music like almost through a whole lesson and like tell people about memes and all that and like you can't even concentrate on what the teacher is saying. And as she has said, like sometimes the time wasn't enough. Maybe mwalimu amechelewa na before the class you need to set time. So like after that time has ended, the class is over and you won't even get what you are to get. And even in the physical attendance, like you are able to even discuss with your fellow students, to ask questions from the teachers, and also like there is a lot that the virtual class, like when you're in the virtual class you miss than being in the physical. The best church for you. You know, the Ark is a place of safety. Welcome back. I hope you are enjoying the show. Make sure you subscribe, you like and you share. And we would like to go back to our next question, which is, how did you feel about not having funkies? And some of us didn't even have entertainment. How was that experience? It was boring. First of all, that's what I can say. You know, funkies in school does you break your monotony ya kusoma sana. So like you can imagine no funkies. Ni kusoma 8 to 4. And kama sasa tulikuwa remedial. So ni 6 hadi 8. So it was terrible. Okay, though advantage on our side as we had entertainment at least. Tukaekea talent shortlist. Changamke because akiwa alituhurumia. So at first nasema tulikataa. Then boys kutoka siku moja ndio tukakata chini. Kwa mpaka ni entertainment. Hivyo tukatiwa. We had a few, we found visitors kadhaa.
principal to yada ni principal tu kama yako very like free. Wow. Very understanding. It was very understanding. So nataka guests na at least people should be like kama introduce interclasses. Afu interclasses and organize kishinda natoa alama. Class food. The sugar to food is very Kisikia tu kuna food kuna wapi ile sector kweli food was very so I want to by the time I realized that kwenda home ushafika shamba ishapita like to watch I mean to environment friendly environment very peaceful doing the work I'm going to give us peace and make much more sense and but very I'm open to our new so that fun and So after muliitisha entertainment, was it given to you? Full force kwanza. Mimi sipani speakers mbili zilikuwa nne. Moja katikati hapa tu. Okay, shule yetu ukataza wanaume funky bado hakuna enter. Easy work. Actually at first I think the school had said that hakutakuwa na entertainment. Lakini said ya tu console. I think walienda tu wakatoa sawa. Nikani right yao entertainment ikwe. Pia tumekuwa imekuwa boring because even in our school funking was not monotonous. At least unapata siku nzima. Let's say kama utakuwa funkia mtakuwa dato mtakuwa tu kwa nje. But now it's different blizzard. From tulirudi shule 10th 4th hadi 19th or whenever you close, just books and reading. Although pia us coming to the end tuko na interclasses and interhouses, so and the winners pia kwetu upewa bure, but daro wapeangwa tu mkate for the class, but for houses and whatever you're given a book. But we are yet to know the winners, but tuliacha kati tumefanya ilikuwa boring kwanza. Sisi shule yetu ilikuwa nayo na tena sisi most of the funkies because nafanyika shule yetu, so most of the time like unaweza pata weekend to free like zikifuatana hivi the funkies because napatana. Ilikuwa boring but at some point walieka hata ili extend kaka like I think 4 hours ndio wakazima. Boring obviously, but sasa you make your own happiness. Naenda na create group, naanza kuongelea maboy. So as in imagination inafanya tu mnakuwa hype, mko like kiko zote na sijui nini kutumia picha. Mbona live nime tu ikuenika nyamko funky. Natengeneza funky class Friday after supper. Mtu anaingia class achukua kikombe anza kuona meza. Naanza tu kudance like unachimikia tu funky yako, entertainment yako. Mkinyimo unajipara mwenyewe. Yeah, about creating your own happiness. It was also in our school, like unapata hii class wanaimba, hii class wana dance, like it was just amazing. But shule yetu everything was normal apart from funkies. Enjoy ilikuwa, but sasa si kila mtu enjoy entire shule yetu. So like during that time unapata watu wamedom, wengine wako discussion, wengine wako CU, wengine wako tu class. Kenyo nasema creating your own happiness, it was really nice. And another question, like which subject will you compare to coronavirus? Chemistry. Why would you do that? Chemistry. Oh god, that subject. At this point nasema ni kuhusu but Simpeni ni explain basic inakwanga ama ni Kenya form 3 specifically, but ini inakatu inaweza relate na like haieleweki by the way. Like always elewa tu vile that is according to me the thing. Chemistry is the only subject for me ni Kiswahili and sana tu juu ya actually ni tu ya set say they said book ni to choose chozi na heri we hiyo book and that ndio naweza kuongea coronavirus
Imenipeleka na feel mwa. Unaweza pata like chama wapatia like points 2-3 like ya maudhui sasa hiyo choose lakini kwa exam ambao umespend na 20 marks. 20 marks. Nataka legit explanation. Inabidi una break point moja ya kwa 5. Hiyo nyingine zime 5. Akichoose basic ni Kiswahili guy. Sina zote kwenye dondo. Eleza muktadha. Unaletewa watu mmoja unaambiwa election eleza muktadha wa dondo. Unaulizwa nani alisema hiyo unasikia hadi wewe unasema ati sijui ni boza alafu unasikia we ni msemewa sijui Alirelate. Wanishi ndo alisema okay Na wewe ukifeel- nilikuwa nasoma kitabu Ukikosa kushika kitabu vizuri utapata kitu hapo. Na ukifail tu kusemaje the whole thing. Unasema sitaki hiyo story. Toe hapo. Swahili biology. Kwanza the terms. Mwalimu hapa Spain metokwenda kwa alafu the spelling by nomenclature. Naishi kwa spelling uza underline. Jesus, mtoka. Sabi sema corona. Ni compare to Kiswahili mbaya. Mwaka Kiswahili. Kiswahili. It is the reason that I read and never pass. Swahili si mchezo. Kwanza mimi naongea ndio. And after now these 3 months, like, would anyone tell us of that ka story ama ako ka kitu kalifanyika during the term ama kitu hutawahi sahau about these 3 months? Anyone? wasichana walikuja shule we unasikia 16 plus 20 plus mademo wako na 2 ball and then msichana ka hasemi so anashinda tu kusema longo na mgongo sijui hataki kuna food hataki so unajua tu hizo madini yeah so after inajulikana okay bado utashikia tu fiti alafu sasa uende home so ni shule tu kwa 2 ball watu walikuwa wanapata mingi nenda kufanya nini nyumbani Nasikia wengine wako na watoto wengine wawili, wengine huo ni watatu. Yes. Si tulikuwa na nafata kujua juu ya kufail exam. Actually hiyo ndio ilikuwa the most traumatic kwa class. Ilikuwa class yetu. Juu alitoka tu track ya pick akaingia class. Sina watu wasio yuko alafu kabisa fails. So night preps inafika alafu anasema anashiva askipua. Anapelekwa kwa nurse anasema ako na headache. So anapelekwa kwa daktari nurse anasema kuna askitu vizuri. So unaona azimkulikuwa tunani. So when the prefect alienda ndo alimwambia alikuwa anataka commit suicide. Ndio sasa akashitiwa vizuri. Also in our school, there were many people. There is a girl, alipata ball before turudi shule, aka give birth, nini. Alafu akawaambia it wasn't painful. So like kuna wengine, I don't know how they were thinking. Like they went and tried it. Alafu like the timing wasn't like the one for this girl. So walikuja shule na ball. Unaona mwingine anashinda na jump. Hawataki the whole day. So what's up and all that. So like pregnancies they were serious. Alafu hadi indiscipline cases zilienda juu. Alafu cases za lesbianism zilishoot man. Like it wasn't really nice. So meaning when yako form 2 ni school mother hivyo. So huyu wa form 3 school dot yake ndio yako form 2 na huyu wa form 4
Mamake Huyo ni mamake. So like ni school daughter, grandmother and great grandmother. They were all pregnant and apparently wanishi the same place. So like ungefikiria were they like you get. So you are form 4 akaenda kaza, you are form 2 akaenda kaza, but apparently the form 3 she was my friend, so she aliabort and then she passed on. And then another thing lazy cases are where hizo zimepanda. I'm just like it reached a point she was like have boyfriends. Just have boyfriends because it's better mzazi atolewe kokote akuje ambiwe mtoto wako alikuwa anapatikana na kijana hapo atajua it's maybe my daughter is growing, she needs guidance and counseling. No lesbianism, a whole MCA like as there's a train MCA alikuja shule tunashangaa kwani what's happening in our school, kidogo tunashangaa a whole MCA amekujia mtoto wake nini amekataa kuwa msichana. Like hizo cases like they were a lot, it caused a lot of commotion in our school. Like I even thought it was our school alone, but it's a lot of girls school. So like just realized that enya kukaa shule in discipline imekuwa mob like a lot, hizo zime happen. Si yetu tulicho mbaya. Stay for 3 months. Sana kwa siku moja one morning anaamka mimba ni siku yetu. Ni siku ile na pack na mangara na box na kwa date. Mkaa. Ndio tunakuja kuuliza nini mbaya. Ndio nipea kuandika statement. Nasikia ndio. Nimechoka. Nasoma na sielewi. Cheat. Nini? Cheat. Cheat. Not cheat. Kwa cheat hapo box yake. Enda home. Yaani kienda kutoka to home, shule home sisi. Basically making one food. Food. People were desperately hungry. People were desperate. Like breakfast kula fiti, lunch kula fiti, supper kula fiti, like mara tena the same cycle goes on. You wake up hungry again. Ili nifike kwenye saa wasio kana sleep. Kuna tu sana tu anakuta asubuhi tu. Amko tena watu sleepers, games kit. Hajava uniform on a Wednesday. Nitembea tu ngua beta mwenda. Na hivyo unaenda. But then this is the time tumekuna the most transfers. Watu wameenda. People just flew away like no one's business. Mtu simu tu like a whole grown man from Mandeva pia simu. Wow. Alipiga kilio. Mom. G. So like if you see a grown man crying, you just think twice because mse hapo hapo. And it was hard. Like teachers were harsh for like no reason. Like you're doing like this is the road supposed to be going to, I'm sure. Then we want to do like and I people are so harsh. Mentally, physically, it was very hard. Mostly mentally. A lot of my friends were affected mentally. Mentally, it was so affected. I'm saying for class that I focus and I think about other things like a party for me, it was very hard to be free from teachers. In case the others in discipline, wanaribia wengine. Yeah. So, teachers have their mentality like boys have to be rushed. You tumetalia walimu. Mwanaume lazima apelekwe mbio. Like honestly speaking, not every boy is tough. Unasema tu physically yes, very like uni big but mentally I'm very weak. Chapa na words mbili tatu ata fall into an emotional state as wakati msana anapata malaria. So walimu it was very hard to understand. But atujui walimu jai go through you might go through, so we never used to understand. Some things we just question marks. You really need to understand because you're the one available to understand. At the same time, you're not understanding anything. Like you're judging us before you even know us. Kuna boyfriend shule, mwalimu alikuwa anamwambia like you're a very bad boy. Mwalimu, excuse me sir, what's my middle name? Mwalimu akamjibu, mwalimu, you have no idea what my middle name is, but you know what I can do, what I cannot do. So it was like judging was very high, and unajua mse kwanza kujudge mse anakuwa wrong. Mtu anakuwa wrong, mpaka mse
piga mwalimu. Like issues zinapanda more because people are not mtu feel like mwalimu mwenyewe. Mwalimu pia kwa like mwanafunzi ni mbaya. Na mwanafunzi itakuwa kuna issue and like deep down he wants to express himself but I don't express because but you have to express. See, any unlock already I feel like I'm locked. But then to what am I fail, what am I mentally mtu wako tu unajua tu very you know very well that you're not okay. But you can't say you're not okay because the worst part is to interior. So when we talk around, we get to really don't cares. Well, when they feel who really need help. Really so you wanna see you too. We are all the same. You focus on one. You focus on you pia na favor one. Focus on you na favor one. Watu wamehama shule. Watu wameharibu shule. But I had a friend and plan back to my shule. Yeye alitoka na shule. Nasema ndio wewe tunafanya choma. Kama anakufa. Yaani alikuwa mtu ako willing to do anything to atoke hapa. Because ukipiga mzazi home, unataka like nitagemea sasa kutupa shule. Mimi nasema mtupa kula nyasi shule. Ana pocket money na kitu yote. Alafu shule ndio tunaanza sasa kuna full stops. Alafu they continue to run to moja, mbili ya friend. Tatu ni soda, mandazi, tissue wapi. Tissue. Your boys. Tissue, mandazi and bread. Your time food is less. At least munch on something else for boost. Nataka munch on hiyo kitu na una dot. Pigia mzazi pia ndio yako na kwa ujuzi wa mzazi. Sio unasema kwa sawa. Unasema kwa sawa alikutoa ama yuko. So you choose anywhere not to end. Kia kapo shule. Ukienda kusahau kukuka na watu wengine. Unapata mse, mkaone kitu shuleni. Mse yako na food ameshikilia hapa kwanza na bango ile gangster war. Wewe enjoy unakuza kwenye. Bako unafanya hivyo na zoom unasema jinsi ya macho unakula unakaa mwalimu anakuja na kuscroll in the end unakuja like ninafanya it was very unjust. You said to shule. This has been hii shule ni kwa mental state. It is very abundant. Kwa shule it's interesting somehow but when you decide to let it deal haiko poa. Sasa ndio kwa tu hadi kwetu I think in discipline cases in general rise. I mean people pick a lot of things in that period. Bado good in a school where at course tunasikia gazing sana. somehow your term there have been cases drugs whatever what kwenda na cult a cult watu kwenda home but in our case I think walikuwa to understand kiplani because it was so easy to go home unasema tu kuna kitu yote ugonjwa nenda home actually pia exams unfortunately in between the main exams tumeongezewa wakati sasa mtu asikia tu wakati kwa karibu and that's how it has been so I think yeah. Wow, so guys, we have come to the end of today's show. Thank you for tuning in. I'll request you again and again to hit the subscribe button, hit the notification button, like and share with all your friends. And in case you missed the last show, just go and watch it and I'm sure you'll really enjoy it. For today, it's a bye.